হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ভারতবর্ষে কে কোন পজিশনে আছে তা নিয়ে আজকের এই ভিডিও। আর ভিডিওটি তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটি যদি তোমাদের একটু উপকার বলে মনে হয় তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটি শুরু করে দাও। ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রামনাথ কোবিন্দ। ভারতবর্ষের ভাইস প্রেসিডেন্টস অ্যান্ড এক্স অফিসিয়াল চেয়ারপারসনস অফ দ্য রাজ্যসভা হচ্ছে ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। ভারতবর্ষের প্রধান চিফ জাস্টিস হচ্ছে এন.ভি. রামান্না। স্পিকার অফ লোকসভা হচ্ছে ওম বিড়লা। চিফ ইলেকশন কমিশনার্স হচ্ছে সুশীল চন্দ্রা। কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলস হচ্ছে গিরিশ চন্দ্র মুর্মু। চেয়ারপারসনস অফ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনস হচ্ছে পি.কে. যোশী বা প্রদীপ কুমার যোশী। ভারতবর্ষের অ্যাটর্নি জেনারেলস হচ্ছে কে ভেনুগোপাল। নেক্সট, মিনিস্টার্স অফ হোম অ্যাফেয়ার্স হচ্ছে অমিত শাহ। মিনিস্টার্স অফ ফাইন্যান্স নির্মলা সীতারামন। মিনিস্টার্স অফ ডিফেন্স রাজনাথ সিং। মিনিস্টার্স অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সুব্রমণিয়ম জয়শঙ্কর। এরপর মিনিস্টার্স অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার ওয়েলফেয়ার নরেন্দ্র সিং তোমর। মিনিস্টার্স অফ এডুকেশন ধর্মেন্দ্র প্রধান। মিনিস্টার্স অফ রেলওয়েজ অশ্বিনী বৈষ্ণব। মিনিস্টার্স অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস কিরণ রিজিজু। মিনিস্টার্স অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড মিনিস্টার্স অফ স্পোর্টস হচ্ছে অনুরাগ সিং ঠাকুর। ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড অ্যাডভাইজার্স হচ্ছে অজিত দোভাল। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হচ্ছে রাজীব গোয়াভা। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ প্রাইম মিনিস্টার্স প্রমোদ কুমার মিশ্র। হোম সেক্রেটারি অজয় কুমার ভাল্লা। ফাইন্যান্স সেক্রেটারি টি.ভি. সোমনাথন। এরপর ডিফেন্স সেক্রেটারি অজয় কুমার। ফরেন সেক্রেটারি হর্ষবর্ধন সিংলা। ল সেক্রেটারি অনুপ কুমার मंडीराटा। जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोक सभा उत्पल कुमार सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा पी.सी. मोदी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजीव एस. कलगवनकर। चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। एरपर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स के विजय राघवन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी अनंथा नागेश्वरन। एरपर ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट विजय सापला। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हर्ष चौहान। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भगवान लाल साहनी। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वोमेन रेखा शर्मा। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रियंक कानूनगो। चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एल नरसिंहा रेड्डी। Chairpersons of the Central Vigilance Commission Suresh N. Patel. Next, Chairpersons of the Central Information Commission CIC এটা সংক্ষেপে এর চেয়ারপারসন হচ্ছে यशवर्धन कुमार सिंह। Next, Chairpersons of Energy
Atomic Energy Commissions K.N. Bash, Department of Space S. Somanath, Chairpersons of University Grant Commissions M. Jagdish Kumar, Central Water Commissions Narendra Kumar, Space Applications Center Nilesh M. Desai, Chairpersons of the National Forest Commissions B. N. Kirpal, Chairpersons of the Competitions Commissions Ashok Kumar Gupta. এরপর Chairpersons of the 15 Finance Commissions of India এটা হচ্ছে N.K. Singh, Governor of Reserve Banks of India এটা হচ্ছে শক্তিকান্ত দাস, Chairpersons of SEBI বা সিবির পুরো নাম হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে মাধবী পুরী বাচ, Chairpersons of the Insurance Regulatory and Development Authority হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র খুন্তিয়া, Chairpersons of the 7th Pay Commissions Ashok Kumar Mathur, Chairpersons of the Small Industry Development Bank Shiva Subramaniam Raman, Chairpersons of the Company Law Board এটা হচ্ছে Mahesh Kumar Mittal. Next, Chairpersons and Managing Director of the Export Import Bank হচ্ছে Harsh Bhupendra Bangari, Chief Executive Officers and Magazine Director of the National Housing Bank এটার অ্যান্সার হবে সারদা কুমার হোতা, Chairpersons of the National Bank for Agriculture and Rural Development এটা হচ্ছে গোবিন্দ রাজুলু চিন্তালা. Next, Chief Executive Officer and Managing Directors of the Industrial Finance Corporations Imandi Shankara Rao, Chairpersons of the National Stock Exchange Girish Chandra Chaturvedi, Chairpersons of the Stock Exchange এটা হচ্ছে বিক্রমজিৎ সেন, State Bank of India Chairpersons হচ্ছে দীনেশ কুমার খাড়া, Industrial Development Bank Chairpersons হচ্ছে মহেশ কুমার জৈন, Life Insurance Corporation Chairpersons হচ্ছে M.R. Kumar. Next, Chairpersons of the Central Board of Direct Taxes Jagannath Vidyadhar Mahapatra. Next, Chairpersons of the Central Board of Indirect Taxes and Customs Vivek Johari. Next, President of the Federations of Indian Chambers of Commerce and Industry Uday Shankars, Chairpersons of the Pensions Fund Regulatory and Development Authority Supramita Bandyopadhyay. Next, President of the Confederations of Indian Industry T.B. Narendran. Next, Chairpersons of the Competitions Commissions of India Ashok Kumar Gupta. Next, President of Associates Chambers of Commerce and Industry Sandeep Jajodia. Next, Chairpersons of the National Statistical Commissions Radha Vinod Burman. Next, Director Generals of the Archaeological Survey B. Vidyapati. Next, Chairpersons of the Telecom Regulatory Authority P.D. Bagela. Next, Director of the Enforcement Directorate Colonel Singh. Next, Chief Managing Director of the Oil and Natural Gas Corporations Shashi Shankar. Next, Chairpersons and Managing Directors of the Gas Authority of India Limited B.C. Tripathi. Next, Chairpersons of the Indian Oil Corporations Limited Sanjeev Singh. Chairpersons and Managing Directors of the Oil India Limited Utpal. Next দেখে নিই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, এটা আগে বিপিন রাওয়াত ছিল, তিনি তার মৃত্যুর পর এই পোস্টটি এখনো ভ্যাকেন্ট খালি আছে। নেক্সট, চিফ অফ দ্য এয়ার স্টাফস হচ্ছে এয়ার মার্শালস বিবেক রাম চৌধুরী, চিফ অফ আর্মি স্টাফস জেনারেল মনোজ মুকুন্দ
Narwane. Next, Chief of the Naval Staffs Admiral R. Hari Kumar. Chief of Integrated Defence Staff Air Marshals Balabhadra Radhakrishna. Director Generals of the Defence Intelligence Agency Lieutenant Generals Colonel Kanwaljit Singh Dhaliwan. Director of the Intelligence Bureau Arvind Kumar. Research and Analysis Wing Secretary Samant Goel. Director of the Central Bureau of Investigations Subodh Kumar Jaiswal. Director Generals of the Border Security Force Pankaj Kumar Singh. Director Generals of the Central Reserve Police Force Kuldeep Singh. Director Generals of the Central Industrial Security Force Sil Bardhan Singh. Director Generals of the Indo-Tibetan Border Police এটা হচ্ছে সঞ্জয় আরোরা। নেক্সট, ডিরেক্টর জেনারেলস অফ দ্য সশস্ত্র সীমা বল সঞ্জয় আরোরা। নেক্সট, ডিরেক্টর জেনারেলস অফ দ্য সিকিউরিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এম এ গণপতি। ডিরেক্টর জেনারেলস অফ দ্য ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশনস এজেন্সি এনআইএ কুলদীপ সিং। নেক্সট, ডিরেক্টর জেনারেলস অফ দ্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স শ্রী অতুল কারওয়াল। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।